Come on, get ready for today's German lesson because you're going to learn about the most important verb. You're going to learn all about the German verb to be in the present and the past tenses. And we'll tell you why the future isn't included later. If there's one German verb you need to learn before all the others, it's sein, or to be. You're going to use this verb all the time, trust me. You'll find the verb sein in simple sentences like, I am angry, ich bin sauer, but also more complicated sentences. You use the verb sein, or to be, in the past and in the future tenses. This irregular verb follows unique conjugation patterns. I know, it's irregular. Shouldn't we start with regular verbs first? But trust me, this verb's easier than you think. It just takes practice and you'll use it all the time. Let's start by looking at the singular and plural pronouns using the verb sein and how they're conjugated correctly. Ich bin, I am. Ich bin, du bist. You are, du bist. Sie sind, you are. Sie sind. Now, sie is a formal way. Instead of saying du, you say sie when you want to speak to someone in a formal setting. You'll know that you're dealing with a formal sie when you see a capital S. Ist. He is. Ist. Sie ist. She is. Sie ist. Es ist. It is. Es ist. Let's look at plural pronouns using sein. Wir sind. We are. Wir sind. Ihr seid. You guys are. Ihr seid. Sie sind. They are. Sie sind. Notice that this kind of sie has a small s. That's why it's they. Or she, depending on the conjugation you see. She, sie, ist. Or they, sie, sind. So now let's put to test what you learned with some example sentences. This will help you practice your German even better. First, I'll show you each version of sein with its pronoun in an example statement. Then I'll show you an example question. I'll tell you the German version, the English version, and then the German version again to help it sink in. Let's look at ich. I. Ich bin froh, dich kennenzulernen. I am happy to meet you. Ich bin froh, dich kennenzulernen. Question. Bin ich zu spät? Am I too late? Bin ich zu spät? Du. Du bist eine große Hilfe. You are a big help. Du bist eine große Hilfe. Bist du sicher, dass du gehen willst? Are you sure you want to go? Bist du sicher, dass du gehen willst? Sie sind sehr freundlich. You are very friendly. Sie sind sehr freundlich. Sind Sie bereits Kunde? Are you already a customer? Sind Sie bereits Kunde? He. Ist unhöflich. He is impolite. Ist unhöflich. Ist verheiratet? Is he married? Ist verheiratet? Sie, she. Sie ist 20 Jahre alt. She is 20 years old. Sie ist 20 Jahre alt. Ist sie deine Schwester? Is she your sister? Ist sie deine Schwester? Es.
It. Es ist dunkel im Winter. It is dark in winter. Es ist dunkel im Winter. Ist es heiß im Sommer? Is it hot in the summer? Ist es heiß im Sommer? Wir. We. Wir sind mit den Nachbarn befreundet. We are friends with the neighbors. Wir sind mit den Nachbarn befreundet. Sind wir schon da? Are we already there? Sind wir schon da? Ihr. Ihr seid die Besten. You are the best. You guys are the best. Ihr seid die Besten. Seid ihr gut angekommen? Did you arrive well? Seid ihr gut angekommen? Sie, they. Sie sind verpflichtet, zurückzurufen. They are obliged to return the call. Sie sind verpflichtet, zurückzurufen. Sind sie schon unterwegs? Are they already on the way? Sind sie schon unterwegs? Now it's time to look at to be or sein in the past tense. That's right, you're already halfway through. In this lesson, we're going to focus on the simple past tense of sein. There are other past forms of sein, but for learning basic German, the first lesson here we're going to do is going to be in the simple past. Later on, I'll cover more complex conjugations of the verb sein in a different video, so stay tuned for that. Let's look at singular conjugation for sein in the past. Ich war. I was. Ich war. Du warst. You were. Du warst. Er war. He was. Er war. Sie war. She was. Sie war. Sie waren. You were formal, formal you. Sie waren. Es war. It was. Es war. Let's look at the plural forms. Wir waren. We were. Wir waren. Ihr wart. You guys were. Ihr wart. Sie waren. They were. Sie waren. Now it's time to look at some example sentences using sein in the past with its different pronouns. Let's start with ich. I. Ich war damals glücklich. I was happy then. Ich war damals glücklich. War ich die Beste? Was I the best? War ich die Beste? Du. You. Du warst nicht da. You weren't there. Du warst nicht da. Warst du schon mal in Berlin? Were you in Berlin before? Warst du schon mal in Berlin? Sie, you formal. Sie waren sehr tapfer. You were very brave. Sie waren sehr tapfer. Waren Sie schon einmal bei uns? Have you been with us before? Waren Sie schon einmal bei uns? He. War überrascht. He was surprised. War überrascht.
War bei seiner Tochter? Was he with his daughter? War bei seiner Tochter? She war gestern noch mal weg. She was gone again yesterday. Sie war gestern noch mal weg. War sie deine Freundin? Was she your friend? War sie deine Freundin? It. Es war einmal ein kleines Haus. Once upon a time, there was a small house. Es war einmal ein kleines Haus. War es dann einfach? Was it simple then? War es dann einfach? Wir waren an einem Konzert draußen. We were at a concert outside. Wir waren an einem Konzert draußen. Waren wir die ganze Zeit da? Were we there the whole time? Waren wir die ganze Zeit da? Ihr. Ihr wart nie pünktlich. You were never on time. Ihr wart nie pünktlich. Wart ihr im Garten? Were you guys in the garden? Wart ihr im Garten? They. Sie waren nicht immer gut in der Schule. They were not always good in school. Sie waren nicht immer gut in der Schule. Waren sie schon immer so fleißig? Were they always so hardworking? Waren sie schon immer so fleißig? Now I'd like to say one more word about sein or to be in the future. In German, especially in spoken language, sein in the future isn't used. Instead, you'll use the present tense with the form of a completely different verb, which is werden, which means to become or get. It's also used as a kind of helper verb in the future tense. So that's why it's a little bit more complicated, and we'll cover that in another lesson in the future. So I hope you understand a little bit more about sein and to be, how to use it with the different pronouns in the past and present tenses. See you next time.